Hello guys, welcome to my YouTube channel UPSC CSC Insights with Subhash. Hello guys, today I am going to discuss about globe latitudes and longitudes from the book Geography class 6th. In the previous chapter we have discussed about the our planet Earth is not a sphere, and today we are going to see about the globe latitudes and longitudes. Now we are going to see about globe. Globes may be of varying size and types. Big ones which cannot be carried easily, small pocket globes and globe-like balloons. పెద్దవి మనం క్యారీ చేయలేనివి స్మాల్ పాకెట్ గ్లోబ్స్ అండ్ గ్లోబ్ లైక్ బెలూన్స్ అనమాట, విచ్ కెన్ బి ఇన్ఫ్లేటెడ్ అండ్ ఆర్ హ్యాండీ అండ్ క్యారీడ్ విత్ ఈజ్. ద గ్లోబ్ ఈజ్ నాట్ ఫిక్స్డ్. గ్లోబ్ అనేది ఫిక్స్డ్గా ఉండదు, అది రొటేట్ అవుతూ ఉంటుంది టాప్ స్పిన్లో. దానికి మధ్యలో ఒక నీడిల్ అనేది ఫిక్స్ అయి ఉండిద్ది, దాని ద్వారా మనం రొటేట్ చేయొచ్చు అనమాట. దాని గురించి మనం తర్వాత మాట్లాడుకుందాం. ఫస్ట్ గ్లోబ్లో ఏముంటాయో చూద్దాం. On the globe, countries, continents and oceans are shown in their correct size. కంట్రీస్ని, కాంటినెంట్స్ని, ఓషన్స్ని కరెక్ట్ సైజులో చూపిస్తాయి అన్నమాట. ఇట్ ఈస్ డిఫికల్ట్ టు డిస్క్రైబ్ ద లొకేషన్ ఆఫ్ ఎ పాయింట్ ఆన్ ఏ స్పియర్ లైక్ ద ఎర్త్. ఇప్పుడు ఇందాక చెప్పుకున్నట్లే, ఏ నీడిల్ ఈస్ ఫిక్స్డ్ త్రూ ద గ్లోబ్ ఇన్ ఏ టిల్టెడ్ మేనర్ విచ్ ఈస్ కాల్డ్ ఇట్స్ యాక్సిస్. గ్లోబ్ మధ్యలో ఒక నీడిల్ ఫిక్స్ చేసి ఉండిద్ది, అది కూడా టిల్టెడ్ మేనర్లో, దాన్నే మనం యాక్సిస్ అంటాం. 2 points on the globe through which the needle passes are 2 poles, away North Pole and South Pole. The globe can be moved around this needle from the west to east just as the earth moves. మన ఎర్త్ ఎలాగైతే రొటేట్ అవుద్దో, ఈ గ్లోబ్ కూడా టిల్టెడ్ మేనర్లో వెస్ట్ నుండి ఈస్ట్ వైపు అలానే రొటేట్ అవుద్ది అనమాట. బట్ రిమెంబర్, దెర్ ఈస్ మేజర్ డిఫరెన్స్. మన రియల్ ఎర్త్కి అనేది నీడిల్ ఉండదు, అది జస్ట్ ఇమాజినరీ లైన్ మాత్రమే. ఇలాంటి ఇమాజినరీ లైన్ ఇంకోటి ఉంది. అనదర్ ఇమాజినరీ లైన్ రన్నింగ్ ఆన్ ద గ్లోబ్ డివైడ్స్ ఇట్ ఇంటూ 2 ఈక్వల్ పార్ట్స్. దిస్ లైన్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ ద ఈక్వేటర్. ఇంకో ఇమాజినరీ లైన్ అనుకున్నాం కదా, అది ఈ గ్లోబ్ని 2 ఈక్వల్ పార్ట్స్గా డివైడ్ చేస్తుంది, దాన్నే ఈక్వేటర్ అంటాం. నార్త్ హాఫ్ ఆఫ్ ద ఎర్త్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ నార్థన్ హెమిస్ఫియర్ అండ్ సదర్న్ హాఫ్ ఆఫ్ ద ఎర్త్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ సదర్న్ హెమిస్ఫియర్. నార్త్ పార్ట్ని నార్థన్ హెమిస్ఫియర్ అని, సదరన్ హాఫ్ని సదరన్ హెమిస్ఫియర్ అని అంటాం. దే బోత్ ఆర్ ఈక్వల్ హాఫ్స్. ఆల్ ప్యారలల్ సర్కిల్స్ ఫ్రమ్ ద ఈక్వేటర్ అప్ టు ద పోల్స్ ఆర్ కాల్డ్ ప్యారలల్ ఆఫ్ లాటిట్యూడ్స్. మనకి ఈక్వేటర్ నుండి పోల్స్ వరకు ఉన్న ప్యారలల్ సర్కిల్స్ని ప్యారలల్స్ ఆఫ్ లాటిట్యూడ్స్ అంటాం. అర్థమైందా? మళ్ళీ చెప్తున్నాను. ఈక్వేటర్ నుండి పోల్స్ వరకు ఉన్న ప్యారలల్ సర్కిల్స్ని ప్యారలల్స్ ఆఫ్ లాటిట్యూడ్స్ అంటారు. ఈ లాటిట్యూడ్స్ అనేవి డిగ్రీస్లో మెజర్ చేయబడతాయి. ద ఈక్వేటర్ రిప్రజెంట్స్ ద 0 degree latitude. Since the distance from the equator to the either of the poles is 1/4 of the circle round the earth. అంటే డిస్టెన్స్ ఈ ఈక్వేటర్ నుండి ఆ చెరొక పోల్కి వెళ్ళడాన్ని డిస్టెన్స్ అనేది 1/4 ఆఫ్ ది సర్కిల్ రౌండ్ ద ఎర్త్ అనమాట. అంటే ఇప్పుడు 360 degreesలో 1/4 ఎంత? 90 degrees. సో 90 degrees north latitude marks the north pole, 90 degrees south latitude marks the south pole. All parallels north of the equator are called north latitudes. Similarly, all parallels south of the equator are called as south latitudes. ఇప్పుడు మనకి ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చారు, అది చూద్దాం. బోత్ చంద్రపూర్ ఇన్ మహారాష్ట్ర అండ్ బెలో హారిజాంటే ఇన్ బ్రెజిల్ are located on parallels of about 20 degrees latitude. But the former is 20 degrees north of the equator and the latter is 20 degrees south of it. ఇక్కడ ఏంటంటే చంద్రపూర్ అనేది మన మహారాష్ట్రలో ఉన్న చంద్రపూర్ అనేది, బ్రెజిల్లో ఉన్న బెలో హారిజాంటే అనేది 20 degrees latitude మీదే లొకేట్ అయ్యి ఉన్నాయి. ఇక్కడ ఏంటంటే కరెక్ట్గా ప్రిసైజ్గా చూడాలంటే మన చంద్రపూర్ అనేది 20 degrees నార్త్ లాటిట్యూడ్ మీద ఉంది, బెలో హారిజాంటే అనేది 20 degrees సౌత్ లాటిట్యూడ్ మీద ఉంది. ఫిగర్ 2.2 చూస్తే మనకు క్లారిటీ వస్తుంది. యాజ్ వి మూవ్ అవే ఫ్రమ్ ద ఈక్వేటర్ ద సైజ్ ఆఫ్ ద ప్యారలల్ ఆఫ్ లాటిట్యూడ్ డిక్రీస్. మనం ఈక్వేటర్ నుంచి ఎంత అయితే దూరంగా వస్తామో అంత ప్యారలల్స్ ఆఫ్ లాటిట్యూడ్ అనే సైజ్ అనేది డిక్రీజ్ అవుతూ ఉండేది. ఇప్పుడు మనం ఇంపార్టెంట్ ప్యారలల్స్ ఆఫ్ లాటిట్యూడ్స్ గురించి చూద్దాం. Besides the equator 0 degrees,
ద నార్త్ పోల్ 90 degrees అండ్ ద సౌత్ పోల్ 90 degrees ఎస్. అంటే ఈక్వేటర్, నార్త్ పోల్ అండ్ సౌత్ పోల్ కాకుండా ఇంకో 4 ఇంపార్టెంట్ ప్యారలల్స్ ఆఫ్ లాటిట్యూడ్స్ ఉన్నాయి. అవే ట్రాపిక్ ఆఫ్ క్యాన్సర్ 32.5 degrees నార్త్, ట్రాపిక్ ఆఫ్ క్యాప్రికాన్ 23.5 degrees south, Arctic Circle 66.5 degrees north of the equator, Antarctic Circle at 66.5 degrees south of the equator అనమాట. హీట్ జోన్స్ ఆఫ్ ద ఎర్త్. ఇప్పుడు మనం హీట్ జోన్స్ ఆఫ్ ద ఎర్త్ గురించి చూద్దాం. ద మిడ్ డే సన్ ఈజ్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఓవర్ హెడ్ అట్లీస్ట్ వన్స్ ఏ ఇయర్ ఆన్ ఆల్ లాటిట్యూడ్స్ ఇన్ బిట్వీన్ ద ట్రాపిక్ ఆఫ్ క్యాన్సర్ అండ్ ద ట్రాపిక్ ఆఫ్ క్యాప్రికాన్. ఈ మన సన్ అనేది ప్రతి ఇయర్ ఒకసారి అన్ని లాటిట్యూడ్స్ మీద, ట్రాపిక్ ఆఫ్ క్యాన్సర్ నుండి ట్రాపిక్ ఆఫ్ క్యాప్రికాన్ వరకు అన్ని లాటిట్యూడ్స్ మీద ఓవర్ హెడ్ మీదకి వస్తుంది అనమాట. అప్పుడు ఆ ఏరియాస్ అనేవి మ్యాక్సిమం హీట్ని రిసీవ్ చేసుకుంటాయి. దాన్నే టోరిడ్ జోన్ అంటాం. టెంపరేట్ జోన్స్కి వచ్చేసరికి ద మిడ్ డే సన్ నెవర్ షైన్స్ overhead on any latitude beyond the Tropic of Cancer and Tropic of Capricorn. Only in between Tropic of Cancer and Tropic of Capricorn మీదనే మిడ్ డే సన్ ఓవర్ హెడ్ మీద ఉంటుంది. బియాండ్ దట్ ఉండదు అనమాట. అప్పుడు యాంగిల్ ఆఫ్ ద సన్ రేస్ గోస్ ఆన్ డిక్రీజింగ్ టువర్డ్స్ ద పోల్స్. పోల్స్ దగ్గరికి వెళ్ళేటప్పటికి సన్ రేస్ అనేవి డిక్రీజ్ అయిపోతాయి. ఆ ఏరియాస్ ఏమిటంటే ట్రాపిక్ ఆఫ్ క్యాన్సర్ అండ్ ద ఆర్క్టిక్ సర్కిల్ ఇన్ ద నార్థన్ హెమిస్ఫియర్, ట్రాపిక్ ఆఫ్ క్యాప్రికాన్, అంటార్కిటిక్ సర్కిల్ ఇన్ ద సదరన్ హెమిస్ఫియర్ హ్యావ్ మోడరేట్ టెంపరేచర్స్. ఆ జోన్స్నే మనం టెంపరేట్ జోన్స్ అంటాం. ఇప్పుడు మనం ఫ్రిజిడ్ జోన్స్ గురించి మాట్లాడుకుందాం. ఏరియాస్ లయింగ్ ఇన్ బిట్వీన్ ద ఆర్కిటిక్ సర్కిల్ అండ్ ద నార్త్ పోల్ ఇన్ ద నార్థన్ హెమిస్ఫియర్ అండ్ ద అంటార్కిటిక్ సర్కిల్ అండ్ ద సౌత్ పోల్ ఇన్ ద సదరన్ హెమిస్ఫియర్ ఆర్ వెరీ కోల్డ్. ఎందుకంటే ఇక్కడ సన్ రైజ్ పెద్దగా అవదనమాట. హియర్ ద సన్ డస్ నాట్ రైజ్ మచ్ అబౌవ్ ద హారిజన్కి ఎక్కువగా రైజ్ అవదనమాట. అప్పుడు రేస్ అనేవి స్లాంట్గా పడి హీట్ అనేది తక్కువ ప్రొడ్యూస్ అవుద్ది. ఆ ఏరియాస్ని ఫ్రిజిడ్ జోన్స్ అంటాం. సో దట్స్ ఇట్ ఫర్ ద పార్ట్ 1 ఆఫ్ ద సెకండ్ చాప్టర్, గ్లోబ్, లాటిట్యూడ్స్ అండ్ లాంగిట్యూడ్ గైస్. పార్ట్ 2లో మనం లాంగిట్యూడ్స్ గురించి మాట్లాడుకుందాం అండ్ టైం గురించి మాట్లాడుకుందాం. If you like this video, please like, share and subscribe. Thank you.